Hi, hello, good evening, and welcome you all to the 149th episode of Business Bytes with Bhavana. So, today's member guest is again one of the important categories that he's representing. One of the we don't call it as basic need, but it falls under one of the basic needs, that is like water. So water ante, it is one of the basic need of life, and one of the major elements of nature, right? So దీని గురించి ఎంత తెలుసుకున్నా తక్కువే. సో ఐ డోంట్ థింక్ డే టు డే లైఫ్ లో మనమందరూ we will be feeling like okay, it's related to water. So we are like, if we're getting water for ourselves daily for our consumption and for our daily needs, that's it. I don't think we are like too much concerned. Okay, I have a filter, I'm drinking normal water, like filtered water, so I'm safe ani chala light ga sometimes we take it, we don't give so much of attention. So today we have an opportunity to speak to somebody who's a specialist in this area. So with this small introduction, I think I will invite the member guest for the day, Shivakrishna Pabba Garu, who is the managing director of Lavin Laboratories. Shivakrishna Garu, good evening. Welcome to the show. Good evening, Andy. Good evening, Bhavana garu. How are you? I'm doing good. Meerala Naru. Fine, Andy. I'm good. Wonderful. So, to all the audience, hello and good evening. Thanks for joining in today's live. And today we are going to talk a lot about importance of water, why we have to do water testing, a lot more. While I talk with Shivakrishna Garu, and if you all also have any questions related to water, water testing, anything related to these categories, right? So you could definitely ask your question to Shivakrishna Garu. He'll be more than happy to help you with whatever the best he could. All Mhm. right. So Shiva Krishna Garu, we'll just take few comments. Maybe there are audiences joined in live. Krishna Gupta Garu, good evening. Bhavana Mayadi Antunaru, good evening, Andi. Ravi Kumar Garu, good evening, Antunaru. Idariki, good evening. Murali Krishna Garu, good evening, Antunaru. Good evening, Andi. Ravi Kumar Garu, hi, Dr. Shiva Krishna Garu, Antunaru. Hello. Hello. Yes, Pradeep, good evening. Bhavna Garu and Shiva Garu అంటున్నారు. Good evening, Andy. Good Ravi evening. Kumar, Good evening. yes, hello అంటున్నారు. Hello, Andy. Thank you so much to all the audience who's joined in live. Stay tuned and yeah. So let's start with our today's actual episode, 149th episode. Shiva Krishna Pabba Garu is with us. So Shiva Krishna Garu, Lavin Laboratories. So tell us a little bit about ఇది ఎలా స్టార్ట్ అయింది, వేర్ ఇస్ ఇట్ సిచ్యుయేటెడ్, అండ్ హిస్టరీ బిహైండ్ దిస్, లైక్ హౌ దిస్ టుక్ ఇట్స్ బర్త్ అండ్ మోర్. Uh, Hi, Andy. Very good evening to you all. I'm very excited to be a part of WeVysya and a great platform to share my services and to elevate my laboratory also, my business. And basic వచ్చేసి మాది Lavin Laboratories. It is located at central part of Hyderabad. That is prime area. It is in Nallakunta, near towards Fever Hospital. And we are into water testing services and the quality testing services అంటారు. So not only water testing, food testing, soil, milk, air, ఇండోర్ అవుట్డోర్ ఎయిర్ క్వాలిటీ, ఇవన్నీ మేము సర్వీసెస్ లో పార్ట్ ఆఫ్ అండి. నాట్ ఓన్లీ స్పెషలైజ్డ్ ఇన్ వాటర్, వీఆర్ ఆల్సో ఇంటూ ఫుడ్ టెస్టింగ్, లైక్ ఫుడ్ టెస్టింగ్, వాటర్ టెస్టింగ్, ఎయిర్, ఇండోర్ అవుట్డోర్ ఎయిర్ క్వాలిటీ అనమాట. దిస్ ఈస్ వెరీ మచ్ important to all the industries and pharma companies and any food manufacturing companies అనమాట. So we have started my journey of Lavin Laboratories at 2017 అండి. June 2017, okay. 2017 లో స్టార్ట్ చేశాను. ఆఫ్టర్ మై పిహెచ్డి గ్రాడ్యుయేషన్ అండ్ ఆఫ్టర్ మై పిహెచ్డి హ్యావ్ డన్ Okay, మై పిహెచ్డి ఇన్ మైక్రోబయాలజీ. సో so I understand why doctor now. yes. Yes, nice, nice. Okay. So 2017 Ninchi, I think it's almost 5 years now that the Lavin Laboratories has completed. Recently, Uh, we have successfully completed to 5 years journey. already completed fifth anniversary, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Wonderful. So,
వాటర్ టెస్టింగ్ అనేది, యాజ్ యూ సెడ్, ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ రియలీ ఇంపార్టెంట్. మనమైతే we think in our like normal people, normal day to day life, but I think this is getting used in many industries, like everywhere. Yeah, Not in the foreground maybe, but in the back end, water becomes one of the correct, raw material for many things. So correct. specifically, which are the industries which needs this kind of water testing at large scale? Yes. So what kind of industries do you think should really have this kind of services that will help them? Generally, every industry require all kind of testing now. Not only water, like food testing also, and indoor air quality, outdoor air quality also. In this, Okay. when we take the water and like for everything, and ఫార్మా ఇండస్ట్రీ తీసుకున్నట్టయితే లేకపోతే మనం రెస్టారెంట్ తీసుకున్నట్టయితే హోటల్స్ తీసుకున్నట్టయితే లేకపోతే ఇంకా ఫుడ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీస్ లో కానీ ఎవ్రీవేర్ వాటర్ అనేది ప్రైమరీ సోర్స్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ సోర్స్ అని. సో Mm-hmm. అక్కడ మనం ఏది ప్రిపేర్ చేయాలన్నా ఇట్ షుడ్ బి ఎ ప్యూరిటీ ఆఫ్ వాటర్, ప్యూర్ వాటర్ అయి ఉండాలి. సో ఇఫ్ యూ టేక్ ఫుడ్ అండి, ఫుడ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయాలన్నా లేకపోతే హోటల్ కి వెళ్ళి మనం ప్రాపర్ గా నీళ్లు తాగాలన్నా అంటే లైక్ ఇఫ్ యూ వాంట్ అంటే లైక్ కాన్ఫిడెన్స్ గా వాటర్ తాగాలి అన్నా, సో వి Mm-hmm. ఇన్వాల్వ్ ఇన్ దట్ అన్నమాట. బ్యాక్ ఎండ్ గా ఒక ఒక కస్టమర్ హోటల్ కి వెళ్ళాలనుకోండి, సో వెళ్ళి కాన్ఫిడెన్స్ గా వాటర్ మనం వాళ్ళు కన్జ్యూమ్ చేస్తున్నారు అని అంటే బ్యాక్ సైడ్ ఏముంటుందంటే వాటర్ టెస్టింగ్ కానీ ఫుడ్ టెస్టింగ్ కానీ చేసి వాళ్ళ రెగ్యులేటరీ క్లియరెన్స్ ఫాలో అయ్యి వాళ్ళు లైక్ కస్టమర్ కి సర్వ్ చేస్తారనమాట. సో దే విల్ బి కాన్ఫిడెంట్ అండ్ దే విల్, ఇఫ్ దేర్ ఈస్ ఎనీ కంటామినేషన్ అక్కర్ దే విల్ సెండ్ టు అస్ అగైన్, దే విల్ రెక్టిఫై ఇట్ అండ్ అగైన్ దే విల్ గివ్ ఇట్ టు ది కస్టమర్స్ అనమాట. అంటే వాటర్ Okay. టెస్టింగ్ ఇస్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ డ్రింకింగ్ పర్పస్ ఒకటే కాదు, దెర్ ఆర్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ వాటర్ టెస్టింగ్స్ అండ్ వాటర్ రిక్వైర్డ్ ఉంటుంది. Yes. డిస్టిల్ వాటర్ విచ్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ఇన్ లైక్ బ్యాటరీస్ కి, డిస్టిల్ వాటర్ కి అక్యురేట్ గా ఉంటేనే ఆ బ్యాటరీస్ రన్ అవుతాయి. సో Yes. కన్స్ట్రక్షన్ పర్పస్ కానీ, కన్స్ట్రక్షన్స్ లో యూజ్ చేసే వాటర్ కానీ, ఇరిగేషన్ లో యూజ్ చేసే వాటర్ కానీ, లేకపోతే సమ్మర్ లో యూజ్ చేసే పిల్లలు సమ్మర్ వెకేషన్స్ కి స్విమ్మింగ్ పూల్ కి వెళ్తా ఉంటారు. సో అవును. స్విమ్మింగ్ పూల్ లో వాటర్ ఎలా ఉంటాయి, క్లోరినేటెడా, అన్క్లోరినేటెడా, లేకపోతే ఓకే. కంటామినేటెడా, ఈకోలాయా, లైక్ డ్రైనేజ్ వాటర్ మిక్స్ అయ్యాయా. సో ట్యాప్ వాటర్ మనం జనరల్ గా ఇంటికి వచ్చే వాటర్ కానీ, ఆ ఇంకా నెక్స్ట్ బోర్ వేసుకుంటాము, నెక్స్ట్ హార్డ్నెస్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. కొంతమంది రెసిడెన్షియల్ పీపుల్ కూడా మా హెయిర్ లాస్ అవుతుంది, వై మై హెయిర్ ఈస్ లూజింగ్ అండ్ వై డ్యూ టు అంటే లైక్ ఎన్ని టాబ్లెట్స్ వాడినా కూడా మనకు ఎంత డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినా కూడా, సో ఇట్ గివ్ సమ్ డిఫరెంట్ ఇంపాక్ట్ అనమాట. బట్ వాటర్ వచ్చేసి కరెక్ట్ గా హార్డ్నెస్ ఉండాలి, లేకపోతే ఇంకా డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ కానీ మంచిగా ఉండాలి, అక్యురేట్ గా ఉండాలి, లిమిట్స్ లో ఉండాలి. సో దట్ ఎవ్రీవేర్ ద వాటర్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ అండ్ everywhere the quality of water and limits should be maintained. Yes. So, to all the audience out there, so I think we get like what all industries lo help avvachu ani. So, if you think this is something needed to whatever category of business you are in or the industry what you're dealing with, you could definitely contact Shiva Krishna Garu. His number is in the scrolling bar, so it's like 9849265173. So you could just save his contact as water treatment, water testing ani. So any kind, anytime, any kind of, like not only industries, also in homes also, like as he was saying, sometimes if you want to test like what kind of water we're consuming, is it at the normal levels, ledante Correct. what kind of hardness that it Hard. has, or yeah. So all this kind of testing could be done, even like some NGOs or any, when we decide like if anybody is buying a water filtration equipment, then you will have to do the water testing and then decide what kind of equipment to be used there, right? So it can be small, big, commercial, industrial, residential, any kind of any place. I think this plays a very important and key role. So do not miss to have the contact, because you do not know when you might need these services, right? Chandramohan Puri garu unnaru. Happy evening, Bhavna garu and Shiva garu antunnaru. Hello Happy అండి. evening. Happy. Shweta garu says hello, Bhavna garu, Shiva garu antunnaru. Hello, హలో. Auntie.
Rajesh from Bangalore. Good evening, Bhavna Garu and Shiva Garu untunaru. Good evening, Rajesh. So, Shiva Garu, I think Rajesh is one of our. He's into this medical field, like ante, he's facilitating in the medical industry. Whenever you Okay, want appointments, and he will get the best of doctors with the best of hospitals, even at the last minute. So, I think he will also be a good connect for you in that regard. Like if you definitely. want to. Yes. So, good evening, Rajesh. Thanks for joining in. Pradeep Garunaru. He has good clientele of hospitals, corporates, and many corporates అని చెప్తున్నారు. Yes. Thanks, Pradeep Garu. Thanks for sharing that nice feedback. Many hotels అని చెప్తున్నారు. అవునండి. మాది మేజర్ క్లయింట్స్ వచ్చేసి క్లయింటెల్ కంప్లీట్ గా స్టార్ హోటల్స్ ఉంటాయి. Mhm. లైక్ పార్క్ హయత్ కానీ, హయత్ ప్యాలెస్ కానీ, అండ్ Okay. మ్యారియట్ కోటియాడ్, అండ్ Mhm. కాంటినెంటల్ హాస్పిటల్స్, లైక్ ఇవన్నీ తాజ్ బంజారా, తాజ్ కృష్ణ, వివంత, Oh, ఫలక్నామా. wonderful. So all these are our major clients అనమాట into the food Nice. industries. Nice. So I think when you tell the client names and the feedbacks that we are getting, that talks to the good work that you have been doing, Andy. So really nice to hear that. And we have more comments that is flowing in. Gangi Setti garu, good evening antunaru. Suvarna garu, a very good evening, Bhavna ma'am and Shivakrishna garu antunaru. Very good evening, Andy. Good evening. He's saying our water is rock water and we are using RO. Now all are talking that alkaline water. Please throw light on it, sir. అని అడుగుతున్నారు. So it is very controversial question, Andy. It is commercially we can't tell that. See, of course, consuming the alkaline water is very good to health, but consuming more water is very harmful to the kidneys. So there are still research is going on alkaline water. I Okay. don't want to comment on alkaline water and their business actually because alkaline water is, of course, it is a very good and it protects the health and it provides it gives more antioxidant Hmm. property and it boosts the immunity and it protects the skin and it gives many health and health benefits. Kani consuming much gallons of water, like gallon of water, it creates some burden on stomach and liver and Okay. So do you mean like consuming more of alkaline water, antara? yes, Andy. Okay. Okay. All So right, so there is a lot of still research going on it at a high yes, level, like whatever, I think that's good. Like at least to have that knowledge. It's not like we're making a statement correct. here, but Yes. just to be aware of. So I think Suvarna Okay. Garu, I hope that answers your question, Andy. So Balakrishna Garu, good evening, madam. Antunaru, good evening, Andy. Pradeep says, I am recollecting Aruvam movie, Antunaru. Okay, so I am not aware of this movie. So you want to comment on it? Recently, we have a movie on that. Okay. So on We the met water testing, is it? social. Yes, Andy, yes. Okay. Okay. Hmm. No, I haven't seen it. I haven't watched it, so Okay. Okay. I can't comment on it. If you want to add something, you could, sir. What is it in that I movie? don't remember, ma'am. Actually, I do. All right, no problem. Suvarna Garu, what would be a good solution to continue, sir, అంటున్నారు. Solution for continue. అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు ఆర్ఓ యూస్ చేస్తున్నారు. అందరూ ఆల్కలైన్ అంటున్నారు కదా! సో, యువర్ పర్సనల్ సజెషన్ ఇన్ దట్ రిగార్డ్ లైక్ I'm డు not యూ థింక్ expert on alkaline water, ma'am, because ఓకే. it's completely related to the doctors and medical section actually. So ఓకే. alkaline, I tell you that alkaline water is completely very good water. I can say that it's a pH of 8 to 9. హుహు. చెప్తున్నాను కదా, ఎక్కువ కన్జ్యూమ్ చేస్తే 100% హార్మ్ఫుల్ టు ది హెల్త్ అండ్ డైజెస్టివ్ ఎంజైమ్స్ ని రిలీజ్ చేయడానికి బర్డెన్ పడుతుంది అండ్ లివర్ కి కూడా కొంచెం దెర్ ఆర్ స్టిల్ రీసెర్చ్ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్. Okay, okay, all right. So we get that. Um, okay, so Suvarna Garu says thank you very much, Shivakrishna Garu, for the inputs అంటున్నారు. All right.
సో రాజా గంగి శెట్టి గారు, సంతోషం ఇలాంటి కార్యక్రమాలలో భా భాగంగా వచ్చిన మన వాసవియన్ ద్వారా మన వాసవి మంత్రులకు మంచి ఉద్యోగాలు ఇస్తే బాగుంటది. జై వాసవి. డెఫినెట్లీ ఆహ్, అండి. We support them. We support. Yeah. So, if there is any requirement, like definitely you could, Shiva Krishna Garu, if Definitely. there is any opening in your organization, also you could definitely help. And Gangi Shetty Garu, Definitely. me దగ్గర ఎవరైనా ఉంటే, if they're looking for jobs, please contact Definitely Shiva we Krishna support. Garu once in the number that is in the scrolling bar అండి, 9849265173. ఒకసారి మాట్లాడండి. If there is an appropriate opening, definitely he's going to Will support support. Will support. also. Yes. సో గౌరీశ్వరరావు గారు, గుడ్ ఈవినింగ్. భావన గారు, శివ గారు అంటున్నారు గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. మహాదేవ్ తల్లం, హాయ్ బీబీబీ అంటున్నారు, హలో అండి. సిద్ధార్థ్ మూవీ యాజ్ అ ఫుడ్ ఇన్స్పెక్టర్ అని చెప్తున్నారు. ఓకే Oh, ప్రదీప్, ఐ right, right, అప్రిషియేట్ యూ. right, right. I remember. అది షోలో కూర్చుంటే ఇంకా తలకి పోదు. ఎనీవేస్, ఓకే. మల్లేశ్వరరావు గారు, హలో భావన గారు అంటున్నారు. రాజేష్, గుడ్ ఈవినింగ్ ఆల్ అంటున్నారు. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. థ్యాంక్స్ టు ఆల్ ద ఆడియన్స్ ఫర్ జాయినింగ్ ఇన్. సో ఎవరికైనా ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే, ఐఎమ్ ఇన్ టు దిస్ ఇండస్ట్రీ అండ్ ఐమ్ యూజింగ్ వాటర్ ఫర్ దీస్ థింగ్స్. సో నా వాటర్ ఎలాంటి వాటర్ అయి ఉండాలి, లేదంటే వాట్ ఆర్ ద సర్టిఫికేషన్స్ దట్ ఐ షుడ్ టేక్, what kind of testings can we do? So any kind of questions that you might have, you could just post it in the comment section. And also, to just add, I think Lavin Laboratories, they are accredited by NABL, National Accreditation of Board of for Testing and Calibration Laboratories, as per the ISO IEC 17025 20018. And they're also certified as per ISO standards like 9001 2015. So we don't, I mean, we might not, common people not understand these Correct. terminologies, but a So good we thing to have all understand, until we all understand ISO certification. correct. So they are ISO certified, and they're also certified as per OHA, OSHA. OSHA's. OHSAS. What is it? OHSAS. OSHA's అనమాట. It is employees need కానీ లేకపోతే occupational health related కానీ Oh, everywhere we are maintaining all the norms according to the industry. okay, okay, So it okay. is a certified laboratory. It's not like simple laboratory and opening form and we are doing the testing laboratory. So we are Okay, accredited with NABL by central government, and we have an authentic certificate where we made the test chesna that will be validated and approved by testing and like approved chesi మనం టెస్టింగ్ రిపోర్ట్ ఇస్తాం అనమాట. ఇట్స్ నాట్ సింపుల్ దట్ వీఆర్ గెటింగ్ సింగిల్ టైమ్ టెస్ట్ అండ్ గివింగ్. So we'll do validation and many times and retesting, repeated testing, and we will provide the test certificate. And it's a valid test certificate, which is okay. accredited with NABL. Wonderful, Andy. And also, they're the member in Quality Council of India, right? I Um, don't think our everybody gets these laboratories also. opportunities. Yes, and so Yeah. generally a QCI అంటారు కదా, Quality Council of India, which rules complete India అనమాట quality wise గా. So we are also a member of Quality Council of India and Okay. accredited with NABL. Accreditation of NABL is not simple అండి. It's a great Mhm. achievement in India where the laboratory gets అనమాట. It's a honor of honor in getting the accreditation అనమాట. Okay, that's really nice. Like Uh, nowadays NABH is required for all the hospitals. Now laboratories also required NABL అనమాట. Okay, right. So, I mean, that is one good thing. Like you, as you said, testing అయితే చాలా మంది చేస్తారు అనుకుంటాను. But when you're getting it tested from a very renowned and Certified. reputed and certified laboratories, it Laboratory. holds more value even for Correct. your clients further when you want to kind of say that we are following these, adhering to these అని చెప్పేప్పుడు, it's going to be a value add there as well, right? Correct. Okay. So, Yashwant Garu from Bangalore. Hi, Bhavna Garu, Shiva Krishna Garu Antunaru. Hello, Andy. Thanks for joining in. Murli Krishna Garu. Hi, Antunaru. Hello, Andy. Thanks for joining in. Okay. He's asking, are you bulk suppliers for intermediates, Antunaru? Bulk suppliers of what, sir? They're into testing, they're laboratories. We are So into they're not testing services.
not Yeah, into they're bulk. into testing services. So if you want the testing to be done in bulk, like you have multiple So requests for an organization in actually, different places. I think, see, we have a Lavin Laboratories. It is a partnership firm, Andy. And recently, 2020, some people in Vysya, the same name private limited open చేశారు. They have bulk supply అనమాట. Maybe he was confused in that way. The ఓకే. chemical ఓకే. supply అంటే నేను కూడా అందుకే కన్‌ఫ్యూజ్ అయ్యి ఉంటానంటారా? నేను might మాట్లాడాను be, లావిన్ లాబొరేటరీస్ అని చెప్పాను గదా! might be, Andy. So, but we have ఓకే. started 2017 and they have started in 2020. They are into bulk manufacturing of chemicals and raw materials, but we are into testing services. ఓకే. ఓకే. ఆల్‌రైట్. సో మురళీకృష్ణ గారు ఐ థింక్ యాహ్! దే ఆర్ ఇంటూ వాటర్ టెస్టింగ్ అండి. సో ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ వాటర్ టెస్టింగ్ సర్వీసెస్ ఐ థింక్ శివకృష్ణ గారు విల్ బి ఏబుల్ టు హెల్ప్ రిగార్డింగ్ థాట్. Pradeep Garu says we use his services for operation theater for air and surface quality clearances అని చెప్తున్నారు. అవునండి. యాహ్! ఇప్పుడు Very ఆపరేషన్ critical. అంటే లైక్ Yeah. ఇండోర్ ఎయిర్ క్వాలిటీ అని చెప్పాను కదా! ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ది పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ సర్వీసెస్ అండి. లైక్ బిఫోర్ సర్జరీస్ చేసే ముందు ద ఆపరేషన్ థియేటర్స్ అనేది ఫ్యూమిగేట్ చేస్తారనమాట. So Yes. where the particle count and the bacterial count will be tested before surgeries. So Hmm. that testing also we do అనమాట. సో Okay. లామినార్ ఎయిర్ ఫ్లో అని ఉంటుంది లైక్ ఆపరేషన్ థియేటర్ లో. రిక్వైర్డ్ పార్టికల్ కౌంటే ఉండాలి. లైక్ ఎయిర్ ప్రెషర్ అనేది కరెక్ట్ గా ఉండాలి. నెక్స్ట్ ఫిల్టర్ ఇంటిగ్రిటీ అనేది ఉండాలి అనమాట. సో ఇట్స్ న్యూ టర్మ్స్, యూ విల్ బి మోస్ట్ కన్ఫ్యూజింగ్ అనమాట. సో దిస్ కైండ్ సో ఇలాంటి టెస్ట్లకు కూడా మనం హాస్పిటల్స్ కి రిక్వైర్డ్ గా కంపల్సరీ చేస్తాం అనమాట. సో Okay. our That's major really clients nice. are, సో yeah, అంటే our major when clients. Pradeep is telling like మన హాస్పిటల్స్‌లో ఆపరేషన్ థియేటర్‌లో యూజ్ చేస్తున్నామని. సో దట్ emphasizes, అవును. re-emphasizes on the kind of testing that you do because it's really, really critical when you say hospital ఎస్ operation మ్యామ్. theater. అంటే ఒక సర్జరీ చేశాక దెర్ ఆర్ మెనీ పాథోజన్స్ విల్ బి స్పిల్డ్ అవుట్ ఆఫ్ అనమాట. సమ్ టైమ్స్ స్పిల్ అవుతుంది. లేకపోతే లైక్ చేసే ఆపరేషన్ చేసే డాక్టర్స్ కానీ అటు ఇటు మనం నడుస్తున్న టైంలో, వర్కింగ్ టైంలో, సో దెర్ విల్ బి అ ఛాన్స్ ఆఫ్ కంటామినేషన్. సో ఆఫ్టర్ కంటామినేషన్ ద బ్లడ్ స్పిల్లేజ్ కానీ అలా నెక్స్ట్ సర్జరీకి ప్రాబ్లం అవుతుంది. సో మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఉన్నాయా, మళ్ళీ నెక్స్ట్ సర్జరీకి ప్రాబ్లం అవ్వకుండా ఉండడానికి దే విల్ డూ సమ్ ఫ్యూమిగేషన్ అనమాట. సో ఆఫ్టర్ ఫ్యూమిగేషన్ బిఫోర్ డూయింగ్ ఆఫ్టర్ ఫ్యూమిగేషన్ బిఫోర్ డూయింగ్ ది సర్జరీ, సో ఈ ఇన్ బిట్వీన్ లో మేము టెస్ట్ చేస్తాం అనమాట వెదర్ ఇట్ ఈస్ Okay. బీయింగ్ కంటామినేటెడ్ ఆర్ స్టిల్ ఇన్ గుడ్ కండిషన్. Okay. 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 ఎస్. Right. To all the hospital owners, to all the medical industry people, I think this might be interesting. Like, ante manato manak telisina vallu who's into this industry unnaru ante definitely. Sir, మీరు services ఎక్కడెక్కడ ఇస్తారు sir? So is it only in Hyderabad or anywhere you could ఆల్ ఓవర్ ఇండియా అండి. ఆల్ ఓవర్ all ఇండియా over నౌ. pan India? Yes, now we are covered with Bangalore and Hyderabad, sorry, complete Telangana and Andhra Pradesh. Oh, wonderful. Yes, So, I think all the audience, you're making a note of it. So, in today's 149th episode of Business Bites with Bhavana, we are talking to Shiva Krishna Pabba Garu, who is the managing director of Lavin Laboratories. So, one of the important elements that he is handling. So, if you are into any industry which needs the water testing on a regular basis, or probably any of your friends, families, or anybody who you know would need this kind of services, definitely do not forget to introduce them to Shiva Krishna Garu to get the best of services with good trust and pricing and all that. So mm. his number is in the scrolling bar. It's 98492 98492 Do not forget to mention to him that you got the connect through Business Bytes, Sunny, so that he'll be able to quickly connect with you and help you out to the best of his possibility. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే మన వివైశ్య ఫౌండర్ అనిల్ గారు కూడా సేమ్ ఫీల్డ్ లో ఉన్నారు. అండ్ ఐ రిక్వెస్ట్ టు యూటిలైజ్ అవర్ సర్వీసెస్, వాటర్ టెస్టింగ్ సర్వీస్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్. He also encouraged me to start a laboratory in Bangalore also.
Oh, So very nice, very nice. yeah, he's also into water treatment services. So Correct, definitely, absolutely. yeah, wherever he install the plants, definitely we will be there. So our services Very will be nice. there. Yeah. Yes, So we have a couple of more members also who's into this industry, right? So yes, all of them will Anil, be able to connect with you. I yes, think after the show Anil we can Padiganti discuss sir also. అనిల్ పడకంటి గారు అండ్ ఇప్పుడు విజయవాడలో కూడా మన ప్రసాద్ గారు. సో there are Okay, few people who's into this water filtration, water treatment and water okay, related industry అని yeah, చెప్పొచ్చు. yes, Yeah. సో మురళి గారు అంటున్నారు కంగ్రాచులేషన్స్ ఫర్ ఎన్ఏబిఎల్ అక్రెడిషన్ అంతా చెప్తున్నారు. yes, అండ్ thank you. యశ్వంత్ సేస్ ఇట్స్ అ గ్రేట్ థింగ్ వాల్యూ అడిషన్ అని చెప్తున్నారు. Correct. All right, so we have more comments coming in. By then, we will see a small video which speaks more about Lavin Laboratories. Shall I? Yes, Yes, one moment. Lavin Laboratories, applying science for better life. Lavin Laboratories is a well-established testing laboratory that offers a wide array of solutions to different industries, be it food and beverages, pharmaceuticals, fuels and oils, and environmental analysis. Lavin Laboratories has established a strong and well-defined quality system based on ISO IEC 17025-2017. Our consistent quality control measures and regular value checks produce uncompromising results and ignite trust amongst customers for high-quality work. Our vision and mission. Our vision: to provide cost-effective yet world-class services while establishing long-term business relationships and maintaining professionalism at all accounts. Our mission: to strive for excellence and synergy across all our research endeavors. Our services: water testing. Our laboratory has state-of-the-art equipment for water analysis. Our professionals who hold rich experience in the field are adept at advanced chemical and microbiological water analysis processes. The services we undertake: packaged drinking water, natural mineral water, feed water or boiler water, water for food processing industry, water for paper and pulp industry, water for storage batteries, drinking water, purified water and water for injection, water for irrigation purpose, water for swimming pools. Food testing. We provide consultation on the labeling requirements to help you ascertain the tests that need to be conducted, and nutritional food testing services like amino acids, carbohydrate, cholesterol, energy, fats, fiber, minerals, fatty acid, nucleotides, protein, saturated fatty acids, sugar, and vitamins such as A, E, D, K, B, and C. Soil testing. Soil testing can provide information to help improve soil quality, create healthy gardens, and protect public health. Soil and plant testing for macro and micronutrients. Manu analysis for total nutrient content. Soil and plant analysis for heavy metals and polluted elements. Air quality testing. Lavin Laboratory is the leading service provider of environment services. We offer sampling, testing, and comprehensive range of specialist solutions to help you minimize your environmental impact in every aspects of your environment. Ambient air quality or work zone air quality, indoor air quality, IAQ. Pharmaceuticals testing. We offer a diverse range of quality services to pharmaceuticals
and biotech industries. Sterility testing and microbial limit test. Endotoxin test for medical devices and dialysis water. Pesticide residue for raw herbs and formulations. All right. So that gives, in a very nice way, the total glimpses of like what is Lavin Laboratories and who are your clients, what kind of services you provide, and very nice and neat, sir. Yes. So after the video, I think we have some members who's commenting. Good evening, Antunaru, Hari Krishna Garu. Why should we choose Lavin Laboratories? Ani Murli Krishna Garu అప్పుడే అడిగారు అనుకుంటాను. So all the answers came up as part of the video. You want to add anything more, Shivakrishna Garu? Everything is in the video. We are Yes. committed to the quality. Definitely, you can rely on our laboratory. So not only Yes. because most of the major clients like hospitals కానీ hotels కానీ నేను షేర్ చేశాను కదా. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది హయ్యర్ కస్టమర్స్ మాతోటే ఉన్నారు. సో యూ కెన్ ట్రస్ట్ ఇన్ దట్ వే. Okay. So I hope that answers your question, Murli Garu. And we are certified and accredited and professionals who are working in our industry, in our Hmm. service, Yes. who are qualified in respective industry streams and Yeah. So Durga Prasad Garu, good evening అంటున్నారు. good evening Rajiv Garu, and good evening అంటున్నారు. Yashwant Krishna says, wow, అంటున్నారు, for your services and the video, I guess. Drishya photography, wow, అంటున్నారు. Thank you, Andy, for all the nice comments. Pradeep Garu says, advance congrats for your 150th episode, Bhavna Garu. Thank you so much, Pradeep Garu, for the nice wishes. All right, so today in the 149th episode of Business Bytes with Bhavna, we are talking to Shivakrishna Pabba Garu, who is the managing director of Lavin Laboratories. ఎలాంటి questions ఉన్నా related to water, not necessary మీరు hello చెప్పిన తర్వాత వాళ్ళ services తీసుకోవాలి అని, but say hello to him, know about water, ఎప్పుడైనా ఏదైనా questions రావచ్చు. And off late I have heard this also, if the water the water which you're consuming is not set right at set right pH levels and all, if it is not there, then we see that kids at home, they suffer from stomach ache, or a lot of other health thing correct. also it is related to. So epidana, like if you come up across this not so regular scenarios, just ensure that you get the water testing also done once, because this normal human beings like us, we will not think about it generally. But then it is good to have a knowledge and know that if something which is not regular is happening, probably yes, water is also one thing that you'll have to get tested. What do you say, Shiva Krishna Garu? This is Yes, my, and yeah. correct. The people are awareing now and ఇప్పుడిప్పుడే అవేర్నెస్ వస్తుంది అందరికి. Yeah. మోస్ట్ అంటే లైక్ మా కస్టమర్స్ లో 20% ఆఫ్ ది కస్టమర్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ రెసిడెన్షియల్ అనమాట. సో Oh, okay. పీపుల్ లైక్ అవునండి, లైక్ ఇప్పుడు కంపల్సరీగా వాటర్ టెస్ట్ చేసుకుంటేనే నేను ఎలాంటి లైక్ సాఫ్ట్వేర్ పెట్టుకోగలుగుతాను, ఎలాంటి సాఫ్ట్వేర్ కావాలి. సో కొత్త ఇల్లు కొనుక్కుంటున్నాను, నేను కొత్త ఇల్లు కొనుక్కుంటున్నాను, అక్కడ వాటర్ ఎలా ఉంది, వాటర్ ఎలాంటి కంటామినేట్ ఉంది, బిఫోర్ హౌస్ బిల్డ్ చేసే ముందు అక్కడ ఇండస్ట్రీ ఉంది, సో ఇట్ హాస్ బీన్ పొల్యూటెడ్ ఆర్ నాట్. సో ఇఫ్ నేను అక్కడ ఇల్లు కొనుక్కుంటే అక్కడ వాటర్ ఎలా ఉంటుంది, సేఫ్ గా ఉంటుందా లేదా. సో అక్కడ మేజర్ కస్టమర్స్ కూడా అలాంటి వాళ్ళే వస్తారు మన దగ్గరికి. Okay. అండ్ హాస్పిటల్లో ఆర్ఓ వాటర్ ప్లాంట్ పెట్టాలి, డయాలసిస్ పేషెంట్స్ కి వాటర్ ఇవ్వాలి అని అంటే డయాలసిస్ వాటర్ కి యూజ్ చేసే డయాలసిస్ వాటర్ కూడా ఖచ్చితంగా ప్యూరిటీ ఉండాలి అనమాట. సో there are many clients who are related to this thing అనమాట. Right. Yes. So Any Satish food garu food industry. అంటున్నారు. Yeah. And he adds, advance congratulations for your 150th episode, Ani. Thank you so much, sir. Do not miss to be part of 150th episode also. All right.
Yes, so I think while we are talking about Lavin Laboratories with Shiva Krishna Garu, we are understanding how important it is to get the water tested from the right set of people, Ani, because we spoke about a lot about where all it is getting used. A lot of food industry, hospitals, everything is really critical in our day-to-day life. So I hope this episode is helping a lot of people to understand a little better about water and its importance in our day-to-day life also. నాట్ ఓన్లీ వాటర్ అండి, ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్ కి కూడా మేము ఏం చేస్తామంటే లైక్ Mm. ఆఫ్టర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అంటే లైక్ కంప్లీట్ గా లైక్ లెట్ సే దట్ ఒక జామ్ బాటిల్ ఉందనుకోండి. Okay. So దాంట్లో when we see that jam bottle backside, you will find some carbohydrates, proteins, vitamins, and energy Hmm. ఎంత ఉంది. So Oh that no. Oh. service also we do అనమాట. So Hmm. whoever do the manufacturing of food products and biscuits, papads, and pickles and everything, so they Hmm. send the quality, they send the quality testing before they enter into the market అనమాట. సో Hmm. మార్కెట్ కి ఎంటర్ అయ్యే ముందు దే ఆర్ గోయింగ్ టు టెస్ట్ ది క్వాలిటీ, లైక్ న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ చెక్ చేస్తారు, మా టెస్టింగ్ సర్వీసెస్ కి పంపించేసి, మా లాబొరేటరీకి పంపించేసి, అండ్ హౌ మెనీ డేస్ ఇట్ విల్ స్టే, అంటే లైక్ షెల్ఫ్ లైఫ్ ఎన్ని రోజులు ఉంటుంది. సో లైక్ దే కెన్ సే దట్ 12 months shelf life, and how Hmm. they can tell that the shelf life is 12 months. So we Hmm. we involve in that అనమాట. So they send the sample to us and we do testing లో, లైక్ ఏ టెంపరేచర్ లో సూటబుల్ గా టెంపరేచర్ లో షెల్ఫ్ లైఫ్ 12 months ఉంటుంది, లేకపోతే ఇంకా లైక్ ఏ విధంగా కంటామినేషన్ అవుతుంది, సో ఎన్ని రోజులు ఉంటుంది అనేది మేము టెస్ట్ చేస్తేనే కానీ వాళ్ళు బ్యాక్ సైడ్ లేబుల్ 12 months, బెస్ట్ బిఫోర్ 6 months, బెస్ట్ బిఫోర్ 12 months అని చెప్పుకోగలుగుతారు, రాయగలుగుతారు అనమాట, ప్రింట్ చేయగలుగుతారు. So that Okay. is mandatory. That is a mandatory test and to be done by regulatory affairs and regulatory compliances by Food Safety Authority of India. Okay. Okay. Yes, So ma'am. that is one good thing to know also. I mean, for it's Yes, sometimes we might not use it, but it's really nice to know like what's happening in the back end for like yes. these are some things that we Nowadays are going in to use in hotel. our day-to-day life. Yes, అండి. ఇప్పుడు కొత్త రూల్ వచ్చిందండి, లైక్ ఎఫ్ఎస్ఎస్ఐ ఫుడ్ సేఫ్టీ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు, మనం Hmm. హోటల్ కి వెళ్ళినట్టయితే ఈ లైక్ ఎనీ డిష్, ఇఫ్ యూ హీట్ సమ్ డిష్, Hmm. హౌ మచ్ ఎనర్జీ విల్ బి, అంటే మీకు ఎంత ఎనర్జీ వస్తుంది అనేది కూడా, ఎంత క్యాలరీస్ వస్తాయి, ఎంత ఎనర్జీ వస్తుంది అనేది Hmm. కంపల్సరీ మెనూలో ఇన్సర్ట్ చేయాలి, మెన్షన్ చేయాలని రూల్ వచ్చిందన్నమాట. Hmm. Hmm. సో Hmm. అక్కడ కూడా మనం ఇన్వాల్వ్ అవుతాం అనమాట మన టెస్టింగ్ సర్వీసెస్. Yeah. ఆల్రెడీ ఆల్రెడీ ఆవాస హోటల్ అండ్ తాజ్ బంజారా and Krishna and Marriott are our customers for this food labeling and energy calculations. Okay. Very nice. So, Nikhil Nagarjuna Garu. Good evening, Bhavna Garu and Dr. Shiva Bhai. This is Nikhil, very nice and talented guy, very well equipped lab. Total team is very qualified. Basically, one stop for all testing. అని చెప్తున్నారు. Thank you, thank you, thank you, And congratulations for the fifth anniversary of Lavin Laboratories. And కూడా thank చెప్తున్నారు. you, thank you. So, Ravi Kumar Garu, again, I think similar question to what we discussed earlier. Which water is good for human consumption? అని అడుగుతున్నారు. You want to సార్ జనరల్ గా మనకు అన్ని లిమిట్స్ లో ఉండదండి. 17025 అనే ఒకటి ఐఎస్ స్టాండర్డ్స్ అని ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఫర్ డ్రింకింగ్ వాటర్ అని అంటే లైక్ విచ్ ఇస్ సూటబుల్ ఫర్, అంటే మనం యూజ్ చేసుకునే వాటర్ డ్రింకింగ్ పర్పసా, లేకపోతే మనం యూజ్ చేసేది లైక్ వాషింగ్ పర్పసా, ఇరిగేషన్ పర్పసా అని డిఫరెంట్ సెక్టార్స్ లో డిఫరెంట్ లిమిట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో అదే విధంగా మన డ్రింకింగ్ పర్పస్ కి వచ్చేసరికి ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్, దట్ ఈస్ ఐఎస్ ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్, అండ్ దట్ ఈస్ 17025. దెర్ ఆర్ సమ్ లిమిట్స్ అన్నమాట. లైక్ పిహెచ్ అనేది 7 లో ఉండాలి, హార్డ్నెస్ వచ్చేసి 200 to 600 లోపే ఉండాలి, అండ్ కాల్షియం ఇంత ఉండాలి, మెగ్నీషియం ఇంత ఉండాలి, అండ్ ఫ్లోరైడ్ ఈ లెవెల్లో ఉండాలి అనేది లిమిట్స్ ఉంటాయి అనమాట. అండ్ రవికుమార్ గారు, ఇఫ్ యూ కాల్ మీ పర్సనలీ, ఐ కెన్ షేర్ యూ ఇన్ డీటెయిల్స్ అండి. Yes, so Ravi Kumar Garu, please, మన శివకృష్ణ గారి నంబర్ స్క్రాలింగ్ విండోలో ఉంది 9849265173. Contact him and he will maybe explain you in detail a little more about
whatever queries you have related to water and more. So, congratulations for fifth anniversary, Antunaru. Thank you, thank you. He's also into the water treatment services, and Okay. he do install some RO waters. So he is also a client. So he Oh, do nice. regularly send the samples to us. Okay, wonderful. All right. So, thank you, Shiva Garu, Antunaru, Ravi Garu. Yes. Thank you. All right. So, to all the audience in the 149th episode, Shiva Krishna Pabba Garto Matladunnam. Anytime, anything, any questions you have related to water, do not hesitate to have a word with him. And whenever there is a need, if you feel even a little bit that I'll have to get the water that I'm consuming tested or for my industry, any, do not hesitate. It's just a small thing at certain point of time, but if it is not taken care at the right time in the right way, it can Correct. cause bigger problems in the later stages. So definitely you'll have to take care of this. All right, so Shiva Garu, do you want to share anything else with our audience? That's what, and then like మా services ఎవరికైనా requirement ఉన్నట్టయితే definitely you can contact us. And every time I'm welcome to take a call and give you a very good suggestions. The మా దగ్గర services అనే కాదండి, like if whatever solutions you required for water testing or water treatment, and we definitely share our knowledge, best of knowledge, and you can trust our laboratory because we are we are very good certification, we have very good certifications and accreditations, and you can see the reviews of our clients also. We have very good clientele, and not More only to water add to testing. what you're saying, Dr. Shivakrishna is very genuine and he has got surplus knowledge on the water and food aspects. He's an open dictionary for all the doubts అని చెప్తున్నారు. Thank you, Andy. Thank you. And not only water testing, and we if you have any industries and మన వైశ్య గ్రూప్ లో ఎవరికైనా ఇండస్ట్రీస్ ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నట్టయితే, ఫుడ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ కంపెనీస్ ఉన్నట్టయితే, ఫుడ్ సప్లై చేసిన like hotels unna, definitely you can contact us, and we have one stop solutions for testing all kind of food testing, like export, like మిర్చి కానీ లేకపోతే ఇంకేమైనా ఎక్స్పోర్ట్స్ వేరే కంట్రీకి ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలన్నా దే హ్యావ్ సమ్ లిమిట్స్, లైక్ పెస్టిసైడ్స్ రిక్వైర్మెంట్ ఉండకూడదు, పెస్టిసైడ్స్ ఉండకూడదు, దెన్ పిగ్మెంట్ కండిషన్స్ ఇంత ఉండాలి, సో లైక్ టాక్సిన్స్ ఉండకూడదు. Definitely we have very good solutions and we have very good equipped laboratory, which we can give you very good solutions to your business also. And this is a very added advantage that if you can do testing and you can do the market, and you can say that it is a certified product which was done by accredited laboratory. Yes, indeed. Yes. And even Very well software said. companies, Chocolate and even companies. chocolate Software companies companies. like in software companies కానీ Chocolate లేకపోతే companies. ఇండోర్ ఎయిర్ క్వాలిటీ అనేది కంపల్సరీ అండి, Mm. లైక్ టు అకామిడేట్ మెనీ పీపుల్, లైక్ అంటే ఇన్ సింగిల్ ఏరియాలో ఒక స్పెసిఫైడ్ ఏరియాలో దెర్ ఆర్ లిమిట్ పీపులే ఉండాలి, లైక్ అకార్డింగ్ టు ది నార్మ్స్ ఆఫ్ ఎయిర్ క్వాలిటీ Ah, ఇండెక్స్ లో, లైక్ టెంపరేచర్ కానీ, కార్బన్ డైఆక్సైడ్, కార్బన్ మోనాక్సైడ్, సో హ్యూమిడిటీ ఎంత ఉంది, సో ఫ్యూమిగేషన్, లైక్ ఫార్మాలిటీ, లైక్ రీసెంట్ పెయింట్ వేసినప్పుడు ఎంత ఫార్మాలిటీ అనేది మనకు ఎయిర్ లో కలిసిపోతుంది, సో హౌ ఇట్ ఇంపాక్ట్స్ టు ది సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీస్ అండ్ డ్యూరింగ్ వర్కింగ్ ఏరియా, వర్కింగ్ టైం. సో this should be maintained every day. So we do testing parallelly, every randomly మనకి చెక్ చేయమంటారు, మేము వచ్చి చెక్ చేస్తాం. So yes. outdoor air quality, like one of the our client also, it's L&D, and IKEA is our major client. Oh, ఐకియా అంటే ఐ థింక్ బెంగళూరులో అయితే కొత్తది కదా అందరూ ఇలా అంటారు ఇప్పుడు. Yes, So indeed. yeah. Nice, Shiva Garu. It's nice interacting with you and Thank you, knowing a Andy. little more about water and importance of water testing and importance of any kind of testing that to be done in food industry or water Correct. industry. So, would you like to share something about your journey with Vivasya? So WeVysya వచ్చేసి నాకు like it's a very good platform అండి, like I came to know that WeVysya is there in like
ఈ లైక్ వివైష అనేది ఒక ప్లాట్ఫామ్, బిజినెస్ ప్లాట్ఫామ్ ఉంది అనేది నాకు ఇదివరకు తెలియదు. అండ్ లైక్ పుటింగ్ ద స్టేటస్ ఆఫ్ అంటే వాట్సాప్ స్టేటస్ లో మా క్లయింట్, మేజర్ క్లయింట్ అనిల్ పడగంటి ఈజ్ అవర్ మేజర్ క్లయింట్. Okay. Is my major client. He's also Vyvysya. So he has introduced me into the Vyvysya. So Nice, nice. of course, he supports to everyone, and I am the one of the person who supported by him. So Very nice. he's also మేము కూడా ఈ ఆల్మోస్ట్ 2-3 years నుంచి టెస్టింగ్ సర్వీసెస్ లో జర్నీ క్వాలిటీగా జరుగుతుంది. Yes. Yes, and Nice to this nice is a to very good know that platform to our global shine. president has brought you into the Vivasha system, Ani. Thanks Yes, once and again, Anil, to bring in all nice people into the family of Vivasha. Yes. So, Shivagaru, how do you feel being part of this show, Business Bites with Bhavna? వెరీ గుడ్ అండి. చాలా 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 హ్యాపీ. అండ్ వేర్ బికాస్ నేను లాస్ట్ 4 months జాయిన్ అయ్యాను కాబట్టి, అండ్ ఐ డోంట్ నో హౌ టు ఎక్స్ప్లోర్ లైక్ 1 minute ప్రెజెంటేషన్ లో అందరికీ అర్థం కాదు. సో దిస్ ఇస్ అ వెరీ గుడ్ ఛాన్స్ అండ్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ టు టెల్ ఆల్ సర్వీసెస్, అండ్ ఈవెన్ ఐ కెన్ ప్లే మై కంప్లీట్ వీడియో ఆన్ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్. And I'm waiting. Actually, I'm very excited to ఏంటి బైట్స్ విత్ భావన గారితో ఎప్పుడు మాట్లాడతాను, ఎప్పుడు నా ఎలివేట్ అవుతాను నా కంపెనీ అనేది చూస్తున్నాను. సో దిస్ ఇస్ ద రైట్ టైం. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ప్రొవైడింగ్ ఆపర్చునిటీ. అండ్ వి వైష Okay. అండ్ భావన గారు మీరు. Thank you. Thank you so much, Andy. It's my pleasure. So I wish you all the very best. అప్పుడే థ్యాంక్ చెప్తున్నారు యూ. బెంగళూరులో కూడా ఓపెన్ చేయాలనుకుంటున్నాము అని. ప్లీజ్ డూ ఓపెన్ అండ్ we all are there to support you. And బెంగళూరులో థ్యాంక్ యూ. మాత్రమే కాదు, you can open more branches in other different states also and let you expand your wings to the greater థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ horizons. యూ. థ్యాంక్ So యూ. I wish you and the entire team of Lavin Laboratories all the very best for all of your థ్యాంక్ యూ future మ్యామ్. endeavors. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ. Thank you, sir. Good night. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. గుడ్ నైట్. గుడ్ నైట్. థ్యాంక్ యూ ఆల్. All right, so today in the 149th episode of Business Bites with Bhavna, we just spoke to Shivakrishna Garu from Hyderabad. They are one of the accredited, certified laboratories who can give you the best of certifications for water and food. So if you have any requirement, do not hesitate to contact them. If you're an Vysya and owning a business, still not part of our Vysya family, I think now is the time. Visit www.vvysya.org or contact us on 9886128128, and we will be more than happy to help you in whatever aspect or whatever queries you have. And do not miss to be part of this wonderful family of Vysya. As usual, before we end the episode today, a quick thought for the day. Failure is not there to be feared, but to be learned. So, success and failure is part of our journey, right? ఏదైనా చేయొచ్చు. ఒక్కొక్కసారి ఫెయిల్ అవుతుంది, ఒక్కొక్కసారి సక్సెస్ఫుల్ అవుతుంది. If you're successful, be happy. But if you're failed, do not worry about it. There is nothing to be worry or fearful. So just take it as a learning and move forward. Ultimately, we're all humans, right? So it's okay. There is nothing to worry or bother too much. Just step forward, move on, and definitely every failure is a stepping stone for success. Think about it tonight and go to sleep. So good night to everyone. I'll see you all again tomorrow in the 150th episode. Do not miss to be part of it. Probably there's something exciting for you all, right? I'll see you all again tomorrow with another member and another business that we're going to talk about. Till then, take care. Good night. Signing off, Bhavna.